I'm happy for my grandma that's been pushing it through, been fighting for the equal opportunities for pretty much me and other artists in Europe to be able to exhibit their works now and have this position. So I think we can thank women like her and still be mindful that we shouldn't relax. It's not over, and in Europe it is better than in other countries, we can say, but it's still not fully equal, and we need to keep pushing through it. Judulnya ini tentang baby, right ya? Oke, about baby, but dari sudut pandang perspektif ya seorang perempuan gitu ya. Nah, mungkin Mbak dan Mas tahu ya bagaimana tema maternal di dalam seni rupa kontemporer ya, yang sebetulnya kalau dari sejarah itu dia dapat pengaruh dari gerakan feminisme gitu ya. Nah, sehingga karya relation about mother and her baby, but in the reality life, Mbak Natalie, would you like to say something about your artwork here? Yeah, I think I'm not look this as controversial art, but this is about art, and I know she used the mother, Great Mother, yeah, or Maria, the Great Maria, yeah. But this is maybe her interpretation about mother. And it's greatly inspired by the Renaissance movement and what Madonnas meant at the time. So the symbolism of Madonnas by themselves is the purity of a woman. A woman, like a Madonna by itself, was a standard of purity, was echelon for every woman, of perfection, of again, of all the mother qualities and everything a woman should potentially aspire to be by the old values and by the Renaissance and what people believed in at the time. And what I did with the series, I used the paintings of these Madonnas and the images of the Madonnas, and I wanted to show them in a different light, because in reality there is no such thing as perfection, there is no such thing as absolute purity. And while we can see the one front of the Madonnas, we can see this one aspect of them, we don't see the full picture. Whenever we see something, for example, in the modern culture, now the social media, for example, is taking over. Whoever is using Instagram would know that when you put out that something on Instagram, it looks absolutely perfect and beautiful. But again, we need to remind ourselves that it is just one aspect, and perfection, it doesn't exist. And that's what I wanted to show with my artworks. And again, it is a feminist statement as well, because in this society, women have always been thought to be pure and perfect, and we're supposed to show themselves in a certain light. Sorry. Because can I say in Indonesia, ya, karena pas saya bahas ini sama Kang Patra, ini emang di satu sisi kontroversi, di satu sisi lainnya ini sebenarnya Natalie ini pengen mengungkapkan sisi feminin, sisi kelembutan seorang ibu. Tapi di satu sisi anak yang dia lahirkan itu kalau nggak dijaga benar-benar itu bisa berubah. Jadi pemaknaan karyanya Natalie ini emang pas saya ngobrol sama Kang Patra, I think he will need to write a lot of pages for this artwork.
I know you take your art critic for bachelor and master for art critic, right? That's why when we receive like, oh, this is quite of heavyweight artwork to show, and it can be a dissertation of thing. But yeah, this is contemporary art. Like we have to receive like the idea and how the artist present the artwork. And thank you for coming to Bandung, Natalie. Thank you so much. I'm very pleased to hear that, and well, I didn't expect you to discuss it that long. Yeah, I'm very pleased, and I'm very happy to be here. It's my first time in Indonesia, so I'm very excited. So far, it's been amazing, and hopefully, so it will be till the end of the journey. Nah, juga kalau kita bicara tentang itu juga kita nggak lupa sama IGK Murniasi ya, dimana apa ya, against women gitu ya, and issue in Indonesia ya, how the woman artists talk apa ya, so many women artists talk about her life ya, about personal experience, become a mother ya, become a woman, that is become a bold gitu ya, in Indonesia gitu ya. Tapi saya merasa akan terlalu panjang, tapi saya izinkan saya di sini bawa ada satu karya, kalau bapak lihat ada di sebelah sana yang menggunakan TV secara vertikal, itu adalah karya saya. Tapi kalau di PDF katalognya, bapak mungkin melihat karya saya yang 10 meter ya, motion kalau di katalog. Dikotomi itu, dikotomi akademik dan dikotomi praktik. Ya, oke, boleh lanjut. Mungkin saya berusaha cepat. Oke, fotografi bisa kita lihat dalam konteks ini dari mulai fotografi is a light, painting with the light and everything. Then your photography becoming art statement terjadi. Fotografi bisa menjadi pengganti subjektivitas, reflection of subjectivity. Boleh lanjut lagi. Oke, proses fotografi from simple becoming complex. Kalau kita ngerasain di awal, bagaimana kita memotret semua difotoin, kita nggak punya beban apapun. Tapi kemudian kita naik pada hal yang lebih kompleks. Di awal just press the button, just click the shutter, tapi nextnya kita bicara bagaimana makna, bagaimana konsep, bagaimana medium, bagaimana teknik. Semua menjadi lebih kompleks pada satu fase. Jadi fotografi dalam konteks akademik dia mengadopsi dari model-model seni rupa atau perkembangan seni rupa. Nah, di akademik yang ditawarkan adalah knowledge and science pada ujungnya. Bagaimana kita mendapatkan knowledge and science di akademik? Maybe when we go to college, we got the knowledge and science of photography. Berlanjutkan? Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat fotografer dulu ya. Jadi apa yang dilakukan fotografer konteks ini sebetulnya? Kalau mau potret dalam ranah praktikal ada aesthetic judgment, ada selectivity, kita memilih mana yang kita masukkan ke foto, mana yang tidak. Ya, itu terjadi. Ini yang dilakukan. Terus sebanyak ini lah fotografer. Boleh berikutnya? Kita cepet-cepet aja. Nah, kemudian kita masuk pada fotografi proses. Dalam konteks fotografi nature fotografi konvensional dulu, kita melihat realita, kita ambil gambarnya dengan kita sebenarnya ada juga video art, tapi ntar mungkin ditampilkannya di Triapa gitu kan, dan dari fotografer Libanto Logika. Jadi kalau saya pribadi udah dibilang puas banget enggak, tapi cukup mewakilkan lah jenis-jenis art itu di pameran Nusa Rupa. Ya, itu aja. Jadi bisa dipungkiri bahwa teks besar di sekitar seni rupa sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi terutama, termasuk di wilayah fotografi. Di sisi lain memang fotografi juga mengandung banyak masalah sejak awal kelahirannya, awal abad 20, termasuk pertentangannya dengan seni rupa dan lain halnya. Nah, tapi saya mempercayai bahwa di balik perkembangan fotografi saat ini, dia juga masih mengandung atau membawa
turunan atau yang sifatnya tradisi gitu, alih-alih sebut aja praktik khasnya gitu, ya memang nggak akan bisa hilang gitu. Maksud saya kalau kita lihat karyanya Agan Rahab, sekalipun dia menggunakan terang digital, tapi dia tetap meminjam memori fotografi sendiri, dan itu sangat analog sebenarnya, dia mengejar itu artinya. Nah, dalam konteks ini juga kita melihat secara nature ya, bahwa manusia tuh homo narrans gitu kan, makhluk yang tumbuh dengan cerita dan kisah, hanya aja pemilihan mediumnya berbeda sama. Tapi pertanyaannya adalah, memori mana atau ingatan apa yang dia akan bawa ke masa depan, mana yang dia tinggalkan ke masa lalu. All of this actually, and the parts that I understood, I'm actually really glad to have an artist like yourself alongside us, because one of the inventions of contemporary art and what differs us and our generation of artists from postmodernism and modernism and everything that's been done before is that we don't limit ourselves with mediums. Now we are able to express our ideas with a variety of ways. We are not limited, and every single piece of art that's made in contemporary art is different, and that's the invention of our generation. So I'm really glad to have you here and representing the photography medium on fine art. And in terms of the question about my artwork and the Western influence on it, the new works inspired by this place will come in the future, and the knowledge that I gain from what I learned here in terms of culture, in terms of mythology, in terms of history, and hopefully in the future I would be able to gain enough knowledge to be able to create artworks and process them in the same way that I'm able to do right now with these works. The simple things, just click the button, just push the shutter. Bukan itu, ingat. Kita ngalamin proses yang sama kok Pak, dalam proses estetiknya, yes. Kita memahami tentang bagaimana selektif, ya, mana yang dihadirkan, mana yang tidak. Ingat, bagaimana tadi katakan Jajang bahwa kehadiran fotografi di awal menghadirkan masalah tentang bagaimana kanibalisme fotografi terhadap seni lukis. Sampai dia menyatakan bahwa from today painting is dead. Tapi mereka kemudian berlomba Pak. Fotografi berlomba untuk saling mencari panggung dalam ranah produksi visual, ya kan? Nah, di fotografi kita berupaya terus berkembang secara teknologi, di seni lukis juga sama. Bagaimana kemudian muncul kubisme dan lain-lain, pointillisme, fotografi melakukan sama. Pointillisme dikejar dengan noise yang besar. Terus sampai di satu fase bagaimana painter berupaya untuk mengejar fotorealis, bahkan hiperrealis dari sebuah foto. The simple things, just click the button, just push the shutter. Bukan itu, ingat. Kita ngalamin proses yang sama kok Pak, dalam proses estetiknya, yes. Kita memahami tentang bagaimana selektif, ya, mana yang dihadirkan, mana yang tidak. Dari Pak Supri, khusus, apalagi kalau ada fotonya jadi A++ ya. Gini aja Bang.